Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Namrata Nagwekar. MGP leader Ramkrishna Sudin Dhavrikar has said all so-called destroyed temples were rebuilt by the Portuguese themselves, including the Mahalakshmi temple which is near his own home. He was reacting to the statement made by Chief Minister Pramod Sawant that his party would rebuild temples allegedly destroyed by Portuguese and people should support his party. Sudin made this statement to group editor Sujay Gupta on Herald TV's program Goa Wants to Know. And even during the Portuguese time, wherever the temples are destroyed or demolished, are also rebuilt during Portuguese tenure. I think this CM does not know this. The temples were rebuilt during rebuilt in the only thing, instead of Kortali, Mangesh was there. Right. Mangesh was shifted to my side, Mangeshi, in Prior constituency. Yes. Malsa, Kerishi. Malsa was in Kerishi. Verna. It was shifted Kerishi is Verna. Verna. Verna, which was shifted to Marsa. Marsa means Mardol. Right. Our Mahalakshmi was in Kodwa, which is shifted and rebuilt in 400 years back in my place where I stay. Right. You might have visited there. Yes, your home. Nagesh is from your Kudka. Kudka, you know. Yes. It is shifted to Nageshi in Mandora. So where is the question? I don't know what type of statement a chief minister has given. I do not understand what is in his mind, whether he want to put a communal basis statement on this, because we are here, आम्ही जे हांगा आसा ते एकामेकाच्या हातांत हात घालून गळ्यांत हात घालून जीवन घडटा. आमी खंयची कम्युनिटी असो. For example, during Ganesh Chaturthi, all people visit us, even Catholic, Muslims visit to me. We also visit for there. For example, tomorrow 25th, Christmas is there. We will go to each and every house to celebrate along with them, with friends. And then, where is the question? Such type of making statement is only a political statement. People should not take it seriously, because these people, they take decision in the morning, they change the decision in the evening. The Congress on Thursday alleged that the signatures on the sale deed of the property at Old Goa and application for reconstruction of the illegal bungalow at Old Goa do not match. Advocate Carlos Alvarez Ferreira alleged there was a forgery to the signatures. He said if the signature is forged, then all other permissions become invalid. Owners will file a police complaint and Congress will take this case to its logical conclusion, he declared. आणि तुम पळयात थिंगा ओनराचो सिग्नेचर असले लांब सिग्नेचर ते आसा तुमकां सगळे दाखयता आनी फर्स्ट पेजीचेर पळयात तुमी तेगे एक सिग्नेचर एस कोन आहा आतां एक पाटी कोणी विकले ते प्लॉट ते कसलो रायट ना एप्लिकेशन करपाक कसलें एप्लिकेशन फकत पयलीं आशिल्लें जाल्यार करेक्शन करूं जाता उपरांत फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फॉर डेव्हलपमेंट परमिशन कांय मागूं जायना कित्याक दुसरो ओनर आयलो कोण केलें तें आमकां खबर ना म्हूण 2016 आयक सामकें आयकून घे 2015 सेल डीड जाल्या 2016 एप्लिकेशन घायल्या पंचायतीक कन्स्ट्रक्शन रिकन्स्ट्रक्शन करूं जाय म्हण आनी सिग्नेचर आसा ती बोलते मनशाची सिग्नेचर ही सिग्नेचर ओनराची न्ही कोण सांगू जाता ती ओनराचें न्ही फकत ओनरान आनी ओनर आयलो मेळ्ळो आमकां ओनरान म्हाका कंप्लेंट दिल्या आमी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनान लॉज करतले आतां आमी कंप्लेंट पासून पंचायतीन दितले हे सगळे डॉक्युमेंट लावन RTIन हाडले ते डॉक्युमेंट पंचायतीन पासून दितात आमी कंप्लेंट सांगपाक की फ्रॉड केली म्हूण सेल डिडाचे सिग्नेचर टॅली कर तुका एक्सपर्ट नाका हैदराबादा धाडूंक नाका सिग्नेचर सामको डिफरंट आसा ते प्रमाणे तुमी रिवोक करपाचे FIR रजिस्टर करपाचे पुलिसीक FIR रजिस्टर करपाचे आनी प्रोसिक्यूट करपाचे
सेक्शन आमी लायल्या थिंगा 465 कित्याक फॉर्जरी, 471 कित्याक ते डॉक्युमेंट कोडोन ते फॉर्जरी म्हूण तो डॉक्युमेंट यूज केले, आनी 419 इम्पर्सनेशन, चिटींग बाय इम्पर्सनेशन, आनी सेक्शन 420 चिटींग. सो आमी हे सेक्शन लायल्या विथ सेक्शन 34 कितले आहात ते आमी नेनात. आनी फकत एक नोदोर मारलो जाल्यार बेश्टे, इतले एक्सपर्ट कोणागे नाका, कोण शिकलो ना जाल्यार पासून ते कोट्टा हें आनी हे सिग्नेचर टॅली जायना. हे प्रमाणे एक पाटी हो एप्लिकेशन मुडार गेलो जाल्यार तुगे सगळे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, डेव्हलपमेंट परमिशन, CRZ परमिशन हुंयचे तेगे नांवान गेले जाल्यार ते पडले. म्हणलो दोनी ओनर एन कंप्लेंट घायला सांगपा तेगे सिग्नेचर न्ही जे मारिया द गोवे पिंत आनी दुसरी लिझेत आब्रियो द गोवे पिंत तेगे भयण ती दोगांयची कंप्लेंट ती सांगपा हे आमचे सिग्नेचर न्ही म्हण. सो हेजेर सामको रेस्ट जाता. ती ही सगळे फ्रॉड करून आनी आमी नेनात कितको सरकारान हें चोय नासतना हें अप्रूव केलां. Mining workers have stated that 10 years of BJP government has rendered people jobless and CM had refused even to meet them. They protested in Chief Minister's constituency on Thursday morning by taking out a morcha from Karapur Junction to Chief Minister's constituency office. They are demanding the immediate resumption of mining activity. आमी गेल्या म्हयन्यात रिप्रेझेंटेशन दिलें CMाक, ताजेर आमकां अल्टिमेटम 15 डिसेंबर हो तेणें दिल्लो, पण टील डेट आमकां अजून कांयच ऑन पेपर कांय मुवमेंट दिसना. म्हणून आमी एक CMा कडेन अपॉयंटमेंट मागलेली, अपॉयंटमेंट आमकां दिवना. आमी रिक्वेस्टूय केल्ली अपॉयंटमेंटाक थ्रू तेजे कार्यकर्ते. तेणी तांणी सांगलें की CM खूब बिजी आसा, मेळूं शकना. जर अशा विशयाचेर जर CM आमकां मेळूं शकना जाल्यार CM करता कितें. म्हणून आयज आमी मुको मोर्चा प्रोटेस्ट, म्हणजे कांय तुजी पॉलिसी क्लियर ना, तुजें कम्युनिकेशनूय क्लियर ना, सरकाराची कांय डिसिजनाय सारकी ना, ताच्या अगेन्स्ट आमी एक पीसफूल प्रोटेस्ट मोर्चा काडला. ताच्या ऑफिसान व्हरून आमी आमचो परत एकदा मेमोरेंडम दितले, सेकंड रिमायंडर. ताका जर टायम मेळटा जाल्यार तो वाचचो, कित्याक आयज ऑपोजिशन जे येवन हांगा सांगता की आमी 6 म्हयन्यांनी मायनी सुरू करतल्यो, आनी हे पळय गेले 10 वर्सां पावरान आसून अजून सांगना की करतले काय ना ते. सो म्हाका दिसता आतां निलेशान सांगला असो टायम येयल्लो आसा की जाता जाल्यार जाता म्हणून सांग, ना जाल्यार ना म्हणून सांग. जमना जाल्यार तुमी सायडीक चला. बाबा आमच्यान हो विशय हाताळपाक जायना, की सेंटरूय तुमचें आसा, स्टेटूय तुमचें आसा. आतां हांवें म्हटलेलें की 10 वर्सां समृद्धीची 5 वर्सां विकासाची मागता पळय, ती 10 वर्सां तुमची बेरोजगारीची जाली आनी 5 वर्सां आतां तुमी उपासमारीची मागता, अशेंच जर उरलें जाल्यार. आनी म्हाका दिसना जनता ही उपासमारीची तुमकां 5 वर्सां दितली अशी. सो कितें तरी प्रोविजन करा. लास्ट वीक उरलेलो आसा, तुमी जर कॉर्पोरेशन केला जाल्यार प्रोविजन करात, फायनान्शियल प्रोविजन करात तांचे सॅलरी खातीर. आनी फाल्यां जर येता कदाचित तांचे कंपनीन जर हात वयर केले जाल्यार इन दॅट सर्कमस्टान्सीस तुमी कितें करतले हाजी एक तुमी डिक्लेरेशन दियात. आनी जेन्ना तुमी आतां इलेक्शनाक येतले पळय तेन्ना तुमकां हो प्रश्न आमी प्रत्येक जाण विचारतले. त्या खातीर तुमी आजून तुमकां टायम आसा. हो आमी मेमोरेंडम दिता, तुमी वाचात आनी ताचेर उत्तर दियात. तांची घर आसा, तांची भुरगीं आसा, तांचे संवसार आसा, अशें वाऱ्यार सोडूं नाका. Now let's take a short break. Welcome back. Angry villagers of Kottalim who have been suffering on and off for the last 10 years over water shortages gathered at Kottalim ferry point on Wednesday. But over the last 1 year, the problems have become unbearable. Villagers allege that the water was being diverted in the factories at Verna industrial area. No amount of complaint and mortars have solved the issue. लागल्या 10 वर्स मायज जाली आनी सोद्द बरी ह्यो बायल्यो आनी वयर वयर रावताय ते म्हणजे दोंगराची घरां आहाय ती तांकां चड त्रास जाताय. आमकां पण उदो येता पासून उलयता, काळजां सावन उलयता, ताका पासून उदो आसता, पण वयर वयर जीं घरां आहाय तांकां उदो आसना आनी तांकां लागून आमचें काळीज दुखता. जायत पाटी हो लोक हे पंथारसान कॅन्सर वाल पासून मोर्चा काडून वॉटर डिविजनाक गेले बायणां, पूण आयज पासून कांय जालो ना. 10 दीस फाटीं आमी असलें उदका प्रॉब्लेम आहा म्हणून येयीकूय आपयन हाडलो, तेणी प्रेशरूय चॅक केलो आनी तेणी मानून घेयलें उदो ना म्हणून. आमी कितें म्हणटाय, जरी तर तुमकां सोल्युशन ना जाल्यार टायटनाक जें उदो दिताय तें 1-2 ऑर कमी कराय आनी आमकां दियाय उदो. ना जाल्यार तुमी आमच्या बरें टॅक्निकल कितें हें आहा तर सोल्युशन जाल्यार तेणी आमकां दिवचें. जी ही घरां टायटनावन पयलीं हें घरां आक्षिकारूय पयले, कुट्टाळकारूय पयले, टायटन उपरांत, जाल्यार टायटनाची उदो आमची उदो टायटनान दिवन आमकां कितें सफर करपाचें. बायलाचो एकवट सगलो इतली आमी सगली बायल्यो आनी आतां कितले दीस जाले उदकूय येना.
कितले दीस पयलीं ते सांगता तो सांगता की ते शटडावन आसलेलो 5 दीस जाले 6 दीस जाले उदक येना पूण आतां कितले दीस जाले उदक येना आयज आमी तेका हिंगा आपयन हाडलो आमकां कित्याक येना आमकां सांग सोल्युशन दिता म्हणटा पूण आजून सोल्युशन दिलें ना 1 तारखेर वास्को गेल्ली मोर्चा घेवन न्यू इयरा आनी तेन्ना सावन उदक येयल्लें आतां लोकां 6 म्हयने जाले उदक येयना तरी आसतना लोक पासियन्स काडले टॉयटा कडसान वालांकांनी कपेला कडेन न्यू पायपलायन घाली हे म्हणपा लागले आज येता हाल येता आज येता फाल्यां येता आनी आतां म्हणटा ते लायनी उदक ना कुट्टाडेच्यान सलावली पळय आसा ही लायन कोडजाली टू आगसाई अंडर वॉटर पायपलायन ही आमी हाडलेली 2007 हांव तेन्ना आमदार आसतना तेन्ना सावन उदकाची आमकां वेवस्था जाल्ली आनी आमची आगसाई एरिया जावं कुर्का आमची गोवा वेल्ल्या बाती थोडें उदक आमकां मेवतालें पूण आतां उदक आमकां कमी येता आमकां 4 MLD तर उदक दी कोडतालींच्यान जाल्यार आमकां सगळ्यांक सफिशियंट जाता आमकां जुवारी आनी मोरगात 2 दिसान 1 पाट उदक येता आनी तें हूंय जाल्यार 1 वर उदक कशें मेवता जुवारी मोरगात आनी श्रीधाम पाल्लें 2 दिसांनी उदक येता 1.5 ऑल्टरनेट डेज जर तर आमकां ह्या टीन तर उदक दिल्लें सारकें 4 MLD कोडताली तें तर दिल्लें जाल्यार आमकां Story by Kiran Borkar for Herald TV. The TMC has completed over 1 lakh registration under Griha Lakshmi scheme within 12 days of launching the initiative. TMC has said 3.5 lakh women will be covered under the scheme, which has no income barriers. The party believes if money is put into hands of women, it will come back into economy. जे जमलेले हा एक ठोस बघता की अवघ्या 12 दिसा भितर ही स्कीम काढून अवघ्या 12 दिसा भितर आमचे जे कार्यकर्ते आहात हे वेगळ्या वेगळ्या भागांनी स्कीमी बद्दल जागृतकाय केली आणि आयज सांगपाक खोस बघता की 12 दिसाच्या भितर 1 लाखाच्या वयर महिलांनी आपले रजिस्ट्रेशन हे स्कीमी अंडर करून घेतले आम्ही ते स्कीमीचे रजिस्ट्रेशन करतात एक कार्ड असता एक युनिक नंबर येता त्यांना सगळो आम्ही दिता आणि त्यांच्या मोबायलार रजिस्टर करता रजिस्टर करपाचे इतलेच हे की ज्या टायमार आम्ही ती इम्प्लिमेंट करतले आफ्टर एप्रिल फर्स्ट बजेट जाले उपरांत आफ्टर एप्रिल आसतलो ज्या टायमार प्रत्यक्षान इम्प्लिमेंट जातली तेन्ना कोणीनूच खंयसर लायनी लावपाची गरज ना. We are trying to put cash in the pockets of the ordinary person. The lady is the ordinary person of this country. The lady is the nation builder of this country. When you put money in her pocket, she utilizes it. She has increased purchasing power. Now let's take a short break. Welcome back. People of Paranem have firmly opposed the Investment Promotion Board's decision to grant permission to use 4 lakh square meters of land to put up casinos in Dhargarh. The CM is talking of rebuilding temples destroyed by Portuguese, and here they are destroying Paranem Taluka, which is the cultural capital. People need to understand how they are fooling them and need to be awake, one protester said. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड जाचो चेअरमॅन खुद्द आमचो मुखेलमंत्री आहा प्रमोद सावंत तेणी 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर कॅसिनो घालपाक परवानगी दिल्लेली आहा. एके सायडीन ही सरकार सांगता आनी ते आतां इलेक्शनाचो मुद्दोय करपाक सोदता की पोर्तुगीजांनी मोडलेली देवळां ते बांदपाक सोदतात खंय आनी पेडणे तालुका जो आमचो कल्चरल कॅपिटल जावन आसा तो अख्खो तालुका विध्वंस करपाक ही फुडें सरलेली आहा. हे 2 तोंडाचे कशें अशें उलोवं शकता आनी लोकांक मुर्खान काडूं शकता तें आतां लोकांक समज घेवपाची गरज आसा. पूण सगळ्यान भयानक गोश्ट म्हटल्यार ही जावन आसा की ह्या डेल्टा कॉप ह्या कॅसिनोवाल्यांनी फक्त 4 लाख स्क्वेअर मिटर न्हू शिरगांव हेजो गांव इतलो जागो घेवन पेडण्या तालुक्यान हेंच्यांनी दवरलेलो आसा. ही फक्त सुरवात. जर पेडणेकार आनी गोंयकार आजुनूय उठना जाल्यार पेडण्या नश्ट जावपाक कोणूच आडोवंक शकचेले ना. आमच्या धारगळचो ग्रामदेवत धारेश्वर हाचे 500 वर्सां पयलींचें देवूळ आसा. ताचो पयलीं अध्यक्ष हांव आशिल्लो. माऊलीचें देवस्थान आसा. अशें 9 देवळां ही त्या प्रॉपर्टीक तेंकून आसा.
Football is not an only man's sport anymore. Many female footballers from Goa are etching their names in the women's football arena. Sports Talkies caught up with Kimberly Fernandez and Valeni Fernandez, both stars of the FC Goa side. Kimberly spoke of how she loves playing in Goa after having played for other teams on the circuit. Valeni recounts how she faced initial hurdles when she took up the sports in Goa. Watch the entire interview of Sports Talkies on Herald TV tonight and repeats thereafter. I've grown up playing in Maharashtra, in Bombay. The experience, obviously, that's the only sort of football I knew. But playing in Goa was a whole other ballgame in terms of the atmosphere, in terms of just how exciting it is to play in Goa, the level of football, and just everybody so involved in the sport. Everybody really backs the teams, that are in their areas, and playing for a club like FC Goa in Goa is a whole other ball game. It's quite exciting and thrilling to play every game, honestly. Being a woman, how difficult was it to come into this men-dominating sport? I would like to say that it was male-dominated, and we are moving to a more equal future, hopefully. But growing up, it was really difficult to kind of idolize or look up to female footballers because we didn't really know of any or didn't have exposure and, weren't able to watch matches of female footballers. So like you rightly said, it was quite difficult to relate to other girls playing because not a lot of girls would play sports like football. And so it was difficult to find a team to play for, find places to play tournaments. As compared to what it is now, to be honest, now it's fairly more, there's fairly more opportunities and more women to idolize. But growing up, it was quite difficult. Like the only people I grew up playing with were all boys. Because football is said to be the male-dominating sport. So how difficult was it to play a male-dominating sport? In Goa, I feel it was not difficult for me, to play for FC Goa, especially because we in FC Goa women's team, we get the same opportunity, we get the same things as the men's team. So I feel it wasn't that difficult for me. When I started, if I am going to say from the start, then when I started, it was very difficult. The locality, the people around were like, oh, that's the man's guy, you cannot play. You are a girl, you cannot play football. And especially when I stay in Ponda, it was difficult for me because the way I started, people around were like, "Arey, you're so thin and you're a girl, you cannot play football. That's the man's game. What are you going to do next?" So I had to fight all about this and then just come into this game, and I fell in love with this game and I started playing. That's how it was tough. As the world rings in Christmas 2021, it will surely be merrier than 2020 due to less restrictions this year. The shops in Panjim are brimming with Christmas decorations and traditional sweets. After struggling for 2 years, shopkeepers say business is picking up. But this year, there is a ban on Chinese goods. So the goods are essentially coming from Mumbai, Belgaum, Madras. Lots of shoppers were seen doing their Christmas shopping in Panjim market on Thursday. Asked about their plans for Christmas, they said they would attend midnight mass this year and chill out at home on Christmas Day, since there are no major gigs due to the COVID pandemic. No profit, no loss. अशें जालां की आतां माल बी आमकां आतां 2 दीस उरला सगळो माल उरलेलो कितें आतां ते कोवीड येयला होमी करून कितें येयला नेवे नेवे लोक बी बाजारान भोंवपा भिता कितें त्या खातीर बिजनेस मातसो कमी आनी ह्या वाडा कितें मालूय तितले नेवो नेवो येयना कितें आतां चायना माल बंद जालो न्हू कितें कितें आहा ते माल आमच्या इंडियन येता न्हू आनी कोविडा खातीर कितें लेबर सगळे गेले आपल्या घरा गेले न्हू तेन्ना मालाय शॉर्टेज बी आहा आनी आमी चड माल भरोंक ना बट लास्ट 2 yearsसून आतां दीस इयर हाव इज ह्या वर्सा मातशें जाला म्हणजे 50-50 जाला नो प्रॉफिट नो लॉस Days are running very fast. It's all last minute fixes here and there. And yes, we had Star Shop last minute shopping and it's going on well. And with a little bit of weather here and there, it's going on more steady. It's amazing so far. A lot of food, a lot of snacks here and there. And of course the decoration, which is amazing. Especially in residential areas, the decorations are amazing. Yeah.
The first time is visiting First Goa? time in Christmas. I've been here before, but first time in Christmas. Okay. Amazing. In Margao, shopkeepers said this year the business is not as good as 2020, possibly due to inflation and loss of jobs. This year, most of the major churches will be having open-air midnight mass and huge shamiyanas have been erected, especially in front of the Holy Spirit Church in Margao. क्रिसमसाक मार्केट एकदम स्लो स्लो नॉट इवन 50% ऑफ मार्केटिंग लास्ट इयरा ओके आशिल्ले लास्ट इयरा परस सध्या तरी 50% लेस मार्केटिंग कोविडाक लागून इट्स मे बी फॉर कोवीड लोकांकय मातशें एम्प्लॉयमेंट मातशें हें आहा न्ही कोविडाक लागून मार्केट बंद क्रिसमस तितलें कांय ना चडशें डावन ना मार्केट कित्याक लागून कितें रिजन आसपाक शकता रिजन म्हणजे मदें कितें जालें बंद जातलें अशें म्हणून आशिल्लें न्ही कोविडा लागून हय कोविडा लागून मातशें बंद जातलें म्हटलें मदेंच लोक म्हणटाले 15 तारखेक बंद जातलें मागीर परतून आतां कांय ना सद्या पण सध्या कोविडा रिस्ट्रिक्शन बी कांय ना न्ही ना ना तरी बी उमेद कशी आहा लोकांची बरी आहा चडशी बरी आहा आनी तुमकां गिरायक बीन कशें आहा गिरायक काल आनी आजच्यान कमीच जालां मातशें चड आनी लास्ट इयरा कडेन कंपेर केलें जाल्यार कशें आसा चडशें बरें लास्ट इयरा परस एफर्ट बरे आहा बरें मातसो कमी आसा बाबा लेट हें जाला लोक मातसो कमी जाला आतां म्हारगाय वाडली न्ही सगळी कमी जालें म्हारगायेचें एक कारण आसा हय कारण आसा आनी आनी कोविडाचेंय बी आसा ताका मातसो प्रॉब्लम वर्सा भशेन ना बिजनेस मातसो कमी जायत वता गेल्या वर्सा परस लायटली बरो आसा लायटली गेल्या बरो वर्सा कोरोना खूपच आशिल्लो न्ही आतां कमी आसा आतां काल आयज कितें जालां आज आसा मुवमेंट आसा लोकांक आज आसा As Christmas Day draws near, Herald TV ushers you into Christmas spirit with some scintillating Christmas carols. These carols were performed as part of the competition organized by Word to World Wide TV and in the true spirit of Christmas shared with Herald TV. You can enjoy all 4 episodes of Christmas carols and all the special programs we have lined up for you in the run-up to the birth of Jesus Christ. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alert, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.